సో అయితే మనం ఆల్రెడీ ఎలిప్స్లో డిస్కస్ చేస్తున్నాం మనం. ద కండిషన్ దట్ ద లైన్ y ఈక్వల్ టు mx plus c may be a tangent to the hyperbola x square by a square minus y square by b square common is c square equal to a square m square minus b square. సో ఏదైనా ఒక లైన్ అంటే y ఈక్వల్ mx plus c ఫామ్లో ఉండే ఒక లైను హైపర్బోలాకి ట్యాంజెంట్ అవ్వాలి అంటే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయాలి అంటున్నాడు. సో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసి ఏమిటంటే ఫస్ట్ మనం ఒక కరువు తీసుకుంటే దానికి ఏదైనా ఒక లైన్ కరువుని ఒక పాయింట్కి టచ్ చేస్తే అదే ట్యాంజెంట్ అవుతుంది, అంతేనా? సో ఏం చేద్దాం ఇక్కడ, లెట్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx plus c be a tangent to the hyperbola s is equal to x square by a square minus y square by b square minus 1 equal to 0. y ఈక్వల్ టు mx plus c అనేది హైపర్బోలాకి ట్యాంజెంట్ అనుకుందాం. సో ట్యాంజెంట్ అంటే ఏం చేస్తాం, ఏదైనా ఒక లైను కరువుని ఒక పాయింట్కి టచ్ చేయాలి. దట్ ఇంప్లైస్ px1 y1 be the point of contact. px1 y1 be the point of contact, ఒక పాయింట్కి టచ్ చేస్తుంది. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ట్యాంజెంట్ ఎట్ px1 y1 ఈస్ s1 ఈక్వల్ టు 0 నొటేషన్ అది. సో we have x1 by a square minus y1 by b square minus 1 equal to 0. ఈక్వేషన్ 2 ఫ్రమ్ 1 ఏం రాయొచ్చమ్మా, ఇటు మొదలు పెట్టుకెళ్తే ఒకే ఆర్డర్లో రాద్దాము. ఇది కూడా 0 వచ్చే విధంగా, అంటే mx మైనస్ y ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది ఫ్రమ్ 1 and 2 కంపేర్ చేస్తే 1 and 2 రిప్రజెంట్ సేమ్ లైన్స్. ఇదేంటి, y ఈక్వల్ mx ప్లస్ c ట్యాంజెంట్ అనుకున్నాము. ట్యాంజెంట్ నొటేషన్ ప్రకారం ఇది వచ్చింది. 1 and 2 రిప్రజెంట్స్ సేమ్ లైన్స్. 1 and 2 రిప్రజెంట్స్ సేమ్. దిస్ ఈజ్ ట్యాంజెంట్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ట్యాంజెంట్. మనం ట్యాంజెంట్ అనుకున్నాము, ఇదేమో నొటేషన్ పరంగా వచ్చింది. కంపేర్ చేస్తున్నాను. ఎక్స్ కోషెంట్ x1 by a స్క్వేర్ బై ఇక్కడ ఎక్స్ కోషెంట్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు y కోషెంట్ మైనస్ y1 by b స్క్వేర్ బై ఇక్కడ y కోషెంట్ మైనస్ 1 ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ బై కాన్స్టెంట్. ఎక్స్ కోషెంట్ x1 by a స్క్వేర్ బై m is equal to y quotient minus y1 by b square by minus 1 is equal to constant minus 1 by c. So we have x1 by a square m is equal to y1 by b square is equal to minus 1 by c. కంపేర్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఏమొస్తుందమ్మా, we have x1 is equal to a minus a square m by c comma y1 is equal to minus b square by c. సో పాయింట్ ఏమొస్తుందంటే మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ఎం బై సి కామా మైనస్ బి స్క్వేర్ ఎం బై సి. సో మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే పాయింట్ అనేది లైన్ మీద ఉంటుంది, కర్వ్ మీదకి ఉంటుంది. లైన్ మీద సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సిన్స్ పి లైస్ ఆన్ ట్యాంజెంట్ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇది ఎక్స్, ఇది వై రాయాలి. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. minus b square by c is equal to m into minus a square m by c plus c. Minus b square by c is equal to minus a square m square plus c square by c. c cancel. So ఈ టర్మ్ ఇటు వరకు వచ్చేసి therefore c square is equal to ఈ టర్మ్ ఇటు వస్తుంది a square m square minus b square. అదే ఎలిప్స్లో ఏం చేసామమ్మా, సి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ఎం స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ వేసాము. ఇక్కడ మైనస్ బి స్క్వేర్ వస్తుంది. ఎలిప్స్లో ప్లస్ అయితే హైపర్బోలాలో మైనస్. ఎలిప్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే హైపర్బోలా రాసేయచ్చు. దీని నుంచి సి ఏం రాయొచ్చు, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఓవర్ ఏ స్క్వేర్ ఎం స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్. సో వై ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ప్లస్ సి ఉంది కదా, సి బదులుగా రాసేయచ్చు కదా. దస్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ tangent to hyperbola may be taken as ఎలా తీసుకోవచ్చమ్మా, హైపర్బోలాకి ట్యాంజెంట్ని
y is equal to mx plus or minus square root of a square m square minus b square అలా తీసుకోవచ్చా? సి బదులు రాసాం. సో ఇప్పుడు మనకి ట్యాంజెంట్ని ఎలా తీసుకోవచ్చు అంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ఎం స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్. ఇందాక సి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ఎం స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ వచ్చింది. సి అంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ఎం స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్. సో y ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ప్లస్ సి ఉంది కదా, కరువులో సి ఉన్న చోటు ఇది రాసాం. సరే అంటే హైపర్బోలాకి ఒక ట్యాంజెంట్ని ఎలా తీసుకోవచ్చు అంటే ఇలా తీసుకోవచ్చు. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ a square m square minus b square. So theorem next one, the point of intersection of two perpendicular tangents to the hyperbola is lies on a circle. So హైపర్బోలాకి ట్యాంజెంట్ ఎలా తీసుకోవచ్చు జస్ట్ ఇప్పుడే డిస్కస్ చేసాము. ఇక్కడ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ప్లస్ మైనస్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ఎం స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్ అని రాసుకున్నాం కదా, అది రాసేయండి. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎనీ ట్యాంజెంట్ టు ద హైపర్బోలా, equation of any tangent to the hyperbola equation of any tangent to the hyperbola is y is equal to mx plus or minus square root of a square m square minus b square. హైపర్బోలాకి ట్యాంజెంట్ని ఇలా తీసుకోవచ్చు. ఇది మెయిన్, అసలు దీన్ని బేస్ చేసుకుని ప్రాబ్లం మొత్తం అయిపోతుంది. ఒక్క లైన్ వస్తే చాలు. Equation of any tangent to the hyperbola is y equal to mx plus or minus square root of a square m square minus b square. Suppose px1 y1 be the point of intersection of tangent. Be the point of intersection of tangents. px1 y1 be the point of intersection of tangent తీసుకున్నాము. Since p lies on tangent, since p lies on tangent, that implies substitute చేస్తే y1 is equal to mx1 plus or minus square root of a square m square minus b square. So we have y1 minus mx1 is equal to plus or minus square root of a square m square minus b square. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేస్తున్నాను. బోత్ సైడ్స్ స్క్వేరింగ్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది? So we have y1 square plus m square x1 square minus 2m x1 y1 is equal to a square m square minus b square. ఈ టర్మ్స్ మొత్తాన్ని LHS సైడ్ తీసుకొచ్చి కామన్ తీస్తున్నాను. So we have x1 square minus a square into m square minus 2x1 y1 into m plus y1 square plus b square is equal to 0. It is a quadratic equation in m. Quadratic equation in m. m లో quadratic equation అవుతుంది. m1 comma m2 are roots of 1. Roots of equation 1. Quadratic equation యొక్క రూట్స్ m1 m2 అనుకున్నాం. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్ రాస్తే c/a కదా, ఇది a ఇది b ఇది c అయితే మొత్తము c/a. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్ m1 into m2 is equal to c/a కదా, అంటే y1 square plus b square by x1 square minus a square. క్వశ్చన్లో ట్యాంజెంట్స్ ఎలా ఇచ్చాడు? పర్పెండిక్యులర్ అన్నాడు. సిన్స్ ద ట్యాంజెంట్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్, since tangents are perpendicular, that implies m1 into m2 is equal to minus 1. So we have y1 square plus b square by x1 square minus a square equal to minus 1. Cross multiplication చేస్తే y1 square plus b square is equal to minus x1 square plus a square. ఈ మైనస్కి పంపించి b square పంపిస్తే x1 square plus y1 square is equal to a square minus b square. Therefore p lies on circle x square plus y square is equal to a square minus b square. Hence the theorem. So this problem చూడండి. Find the equation of tangent to the hyperbola x square minus 4y square equal to 4 which are parallel and perpendicular to the line. So first of all, ఇచ్చిన హైపర్బోలా ఈక్వేషన్ స్టాండర్డ్ ఫామ్ రాయండి. గివెన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ హైపర్బోలా, ఇచ్చిన హైపర్బోలా ఈక్వేషన్ ఏంటమ్మా? ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 4y స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4. 4తో డివైడ్ చేస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 4 మైనస్ y స్క్వేర్ బై 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.
4తో డివైడ్ చేశాను. సో వీ హ్యావ్ ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4, బీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. రైట్. క్వశ్చన్లో ఏం అడిగాడు? వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ట్యాంజెంట్స్. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ట్యాంజెంట్ ఫర్ హైపర్బోలా మే బి టేకెన్ యాజ్, ఎలా తీసుకొచ్చామా? ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ట్యాంజెంట్ ఫర్ హైపర్బోలా మే బి టేకెన్ యాజ్, ఎలా తీసుకోవచ్చు? y ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ఎం స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్. ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కదా, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ మైనస్ ఉంటే ఇది కూడా మైనస్ వస్తుంది. ఎలిప్స్లో ప్లస్ వస్తే హైపర్బోలాలో మైనస్. ఇక్కడ ఈ కరువును బట్టి కూడా రాసేయచ్చు. ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్, అంటే బ్లాంక్గా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి చెప్తున్నా. ఈ కరువు ఈక్వేషన్లో మైనస్ ఉంటే కండిషన్లో కూడా మైనస్ గుర్తుపెట్టేసుకోవచ్చు ఈజీగా, కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉండడం కోసం. రైట్. సో ఇప్పుడు ఇలా తీసుకోవచ్చు. అంటే ఏమైంది అప్పుడు? y ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ ఆ మైనస్ ఏ అంటే ఏ స్క్వేర్ అంటే 4, బీ స్క్వేర్ అంటే 1 వచ్చింది. రైట్. ఫస్ట్ వన్, ఇఫ్ టాంజెంట్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు x ప్లస్ 2y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. స్లోప్ ఆఫ్ గివెన్ లైన్ రైట్ ఏమవుతుంది? స్లోప్ ఆఫ్ గివెన్ లైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ x కోఎఫిషియంట్ బై y కోఎఫిషియంట్ ఏమవుద్దమ్మా? -1/2. సో ప్యారల్ కాబట్టి దట్ ఇంప్లైస్ ప్యారల్ కాబట్టి సేమ్ స్లోప్ అయినా స్లోప్ సేమ్ స్లోప్. ప్యారలల్ కాబట్టి స్లోప్ సేమ్. స్లోప్ ఏమవుతుందంటే సేమ్ అవుతుంది. సో రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ట్యాంజెంట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ప్యారలల్ ట్యాంజెంట్ అనుకోవచ్చు. ప్యారలల్ ట్యాంజెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమున్న చోట -1/2 రాసేయండి అమ్మ. దీంట్లో ఏమవుతుంది? y ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1/2x ప్లస్ ఆ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 4 ఇంటూ m స్క్వేర్ అంటే 1/2 హోల్ స్క్వేర్ 1/4 -1. సో వీ హ్యావ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1/2 ఇంటూ x, 4 క్యాన్సిల్, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 0 వస్తుంది. దట్ ఇంప్లైస్ 2y ఈజ్ ఈక్వల్ టు -x. సో వీ హ్యావ్ x ప్లస్ 2y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. This is parallel tangent. Second one, given line x plus 2y is equal to 0. Slope is equal to -1/2. Slope of the perpendicular ఏమవుతుంది? మైనస్ కాస్త ప్లస్ అయి ఉల్టా అవుతుంది. సో required equation of perpendicular tangent. Required equation of perpendicular tangent. సో ఈ పర్పెండిక్యులర్ స్లోప్ రాసుకోవాలి. ఈజ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈసారి 2 పెడుతున్నాను. 2x ప్లస్ ఆ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 4 ఇంటూ 2 స్క్వేర్ -1. సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2x ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 16 - 1 అంటే √15 అవుతుంది. అంటే సేమ్ ఇక్కడ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి. వాడు ఇచ్చిన లైన్ ఈక్వేషన్ x ప్లస్ 2y ఈక్వల్ 0. ప్యారలల్ దాని స్లోప్ కనుక్కుంటే -1/2 వచ్చింది. ప్యారలల్ అంటే సేమ్ స్లోప్ రాసుకోవాలి. దీంట్లో పర్పెండిక్యులర్ అంటే -1/m అంటే అక్కడ ఉన్నదాన్ని మైనస్ని ప్లస్ చేస్తే దాన్ని ఉల్టా తీసుకోవాలి. ఇది 2 రాయాలంతే. దీనిలో m రాస్తే సరిపోద్ది. ప్యారలల్ సేమ్ స్లోప్, పర్పెండిక్యులర్ స్లోప్ రాస్తాం. ఇదే మెయిన్ ఫార్ములా. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఇది అదే మోడల్ క్వశ్చన్, సేమ్ క్వశ్చన్ అయినా కొంచెం అంటే ఈక్వేషన్ మార్చాడు. సో యాజ్ యూజువల్ చెప్పండి ఏమవుతుంది ఇక్కడ? గివెన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ హైపర్బోలా ఏమి ఇచ్చాడమ్మా? 3x² మైనస్ 4y² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12 ఇచ్చాడు. డివైడ్ చేయండి. ఏం జరుగుతుంది? x²/4 12తో డివైడ్ చేశాను. y²/3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. a² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4, b² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. రైట్. ఈ సేమ్ స్టెప్స్ అవి. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ట్యాంజెంట్ ఫర్ హైపర్బోలా మే బీ టేకెన్ యాజ్, ఎలా తీసుకోవచ్చమ్మా? y ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ ఆ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ a² m² హైపర్బోలా కదా -b². చూసుకోండి ఇక్కడ రాసేటప్పుడు కండిషన్ జాగ్రత్త. ఎలిప్స్ హైపర్బోలా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఇక్కడ మైనస్ ఉంటే మైనస్, ప్లస్ ఉంటే ప్లస్. సో ఏమవుతుంది? y ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ ఆ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 4m² -3. రైట్. రాద్దాం. ఫస్ట్ వన్, గివెన్ లైన్ వాడు ఒక లైన్ ఇచ్చాడు. ఏంటది? y ఈజ్ ఈక్వల్ టు x - 7. స్లోప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇఫ్
tangent is perpendicular, tangent is parallel, first one, if tangent is parallel to given line, so ఏమవుతుంది, that implies slope is equal to same అవుతుంది. Therefore required equation of tangent is ఏం పెట్టాలి, స్లోప్ 1 పెట్టాలి, దీంట్లో ఏమన్నా చోట 1 రాయాలి. ప్యారల్ అంటే సేమ్ స్లోప్, m ఈజ్ ఈక్వల్ 1 పెట్టాలి. ఏమవుతుంది అక్కడ, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 4 మైనస్ 3. సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1. అలానే సెకండ్ వన్ ఏంటమ్మా, గివెన్ లైన్, వాడు ఒక లైన్ ఇచ్చాడు కదా, ఏంటది, y ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ 7. స్లోప్ ఏమవుతుంది, m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, రైట్. స్లోప్ ఆఫ్ ది పర్పెండిక్యులర్ ఏమవుద్ది, అక్కడ ఉన్న దానికి మైనస్ ఉంటే ప్లస్, ప్లస్ ఉంటే మైనస్ రాయాలి. అక్కడ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ అవుతుంది, ఉల్టా 1 ఉంటా చేసినా 1 అవుతుంది. ఇది ఇప్పుడు ఈ స్లోప్ తీసుకోవాలి. రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ట్యాంజెంట్ పర్పెండిక్యులర్ టు గివెన్ లైన్. వాడు ఇచ్చిన లైన్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉండే ట్యాంజెంట్ ఏముండాలి, ఈ m ఉన్న చోట -1 పెట్టాలి. ఈజ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం చేయాలి, m ఉన్న చోట ఇప్పుడు ఈ -1 పెట్టాలి, పర్పెండిక్యులర్ స్లోప్. ప్యారల్ అంటే సేమ్ స్లోప్ పెడతాం, పర్పెండిక్యులర్ అంటే పర్పెండిక్యులర్ స్లోప్ పెడతాం. సో ఏమైందమ్మా, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు -x ప్లస్ ఆ మైనస్ 4 మైనస్ 3 అంటే 1. సో x ప్లస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆ మైనస్ 1. సో ఇది కూడా సిమిలర్గానే ఉంటుంది, ట్యాంజెంట్ కండిషన్ మీద సిమిలరే, చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇది కూడా. Tangents to the hyperbola x square by a square minus y square by b square equal 1 makes angles theta 1 theta 2 with transverse axis of the hyperbola. Hyperbola x square by a square minus y square by b square equal 1 ఉంది హైపర్బోలా. దీనికి ట్యాంజెంట్ తీసుకున్నాడు, ఆ ట్యాంజెంట్స్ ట్రాన్స్వర్స్ యాక్సిస్ అంటే x యాక్సిస్ తోటి ఇంక్లినేషన్ చేస్తున్నాయి, theta 1 theta 2 యాంగిల్ చేస్తున్నాయి. ఇంక్లినేషన్ θ తెలిస్తే స్లోప్ m1 ఈక్వల్ tan θ 1 m2 ఈక్వల్ tan θ 2 అవుతుంది. అయితే పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ది ట్యాంజెంట్స్ లై ఆన్ ద కర్వ్, ఈ కర్వ్ మీద ఉందని చెప్పాలి, కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుందంట. సింపుల్. మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం ఏంటంటే, ముందర పాయింట్ ఆఫ్ px1 మీద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ట్యాంజెంట్స్ అనుకుందాం. అదే కలిగింది పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ అన్నాడా, సో ఆ పాయింట్ని x1 అనుకుందాం. px1 y1 బి ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ట్యాంజెంట్స్, పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ tangents, point of intersection of tangents to hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to 1. px1 y1 మీద point of intersection of tangents to the hyperbola అనుకున్నాం. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ట్యాంజెంట్ ఎలా తీసుకోవచ్చమ్మా, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ట్యాంజెంట్ y ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ ఆ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ఎం స్క్వేర్ ఆగిన తర్వాత ఆగండి, ఇది ఎలిప్స్ హైపర్బోలానా, హైపర్బోలా మైనస్ కాబట్టి అదే వస్తుంది, మైనస్ బీ స్క్వేర్. వై ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ప్లస్ ఆ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ఎం స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్. అదే ఎలిప్స్లో అయితే మైనస్, ప్లస్ అయితే ప్లస్ వచ్చేది అక్కడ. సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ట్యాంజెంట్ ఈజ్ వై ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ప్లస్ ఆ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ఎం స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్. ఎలిప్స్లో ప్లస్ వస్తుంది, ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది, అంతే డిఫరెన్స్. సో పీ లైస్ ఆన్ ఇట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే y1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx1 ప్లస్ ఆ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ a square m square minus b square. So y1 minus mx1 is equal to plus or minus the square root of a square m square minus b square. Squaring on both sides చేస్తే y1 square plus a minus b square formula m square x1 square minus 2m x1 y1 is equal to a square m square minus b square. ఈ టర్మ్స్ అని అవతల పట్టుకెళ్ళి కామన్ తీస్తే x1 square minus a square into m square minus 2x1 y1 into m plus y1 square plus b square is equal to 0. It is a quadratic equation. It is a quadratic equation in m. m1 comma m2 are roots. m1 comma m2 are roots అనుకుందాం. గివెన్ ఇంక్లినేషన్స్ θ1 θ2 కదా క్వశ్చన్లో, θ1 గివెన్ క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ, గివెన్ θ1 కామా θ2 ఆర్ ఇంక్లినేషన్ ఆఫ్ ట్యాంజెంట్స్. ఇంక్లినేషన్ ఆఫ్ ట్యాంజెంట్స్ అన్నాడు కాబట్టి దట్ ఇంప్లైస్ స్లోప్స్ ఏమవుతాయి అంటే m1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan θ1, m2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan θ2. పక్కనే రాసుకోండి అది కూడా. సో m1 m2 ఆర్ రూట్స్. సో ఇది ఏ, ఇది బి, ఇది సి కదా ఈ మొత్తం. సో సమ్ ఆఫ్ ది రూట్స్ m1 ప్లస్ m2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి బై ఏ. సో దాని ప్రకారం 2x1 y1 బై x1 స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ అవుతుంది.
క్వాడ్రాటిక్లో చేస్తున్నారు కదా. సమ్ ఆఫ్ ది రూట్స్ మైనస్ బి బై ఏ, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది రూట్స్ m1 m2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి బై ఏ, అంటే y1 స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ బై x1 స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్. అంటే ఏంటి ఇక్కడ m1 అంటే tan θ1 కదా, tan θ1 ప్లస్ tan θ2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ x1 y1 బై x1 స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్. tan θ1 ఇంటూ tan θ2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు y1 స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ బై x1 స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్. ఈ రెండు ఆల్రెడీ వాడు ఇచ్చినాయి ఇక్కడ దీన్ని బట్టి వచ్చేసింది. సమ్ ఆఫ్ ది రూట్స్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది రూట్స్ రాస్తాం. క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చాడు, గివెన్ కండిషన్, గివెన్ tan θ1 ప్లస్ tan θ2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు k అని ఇచ్చాడు. అంటే ఇదేగా tan θ1 tan θ2 అంటే 2x1 ఇంటూ y1 బై x1 స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు k. క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి. 2x1 y1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు k ఇంటూ x1 స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్. Therefore, we say that p lies on 2xy is equal to k into x square minus a square.